హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కుమారి. ఈ వీడియోలో మనం స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ పార్ట్ 2 అనేది చూస్తాము. సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ వ్యాలిడేషన్స్ని వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. ఈ వీడియోలో దాని కంటిన్యూషన్ వీడియో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వాచింగ్ మై ప్రీవియస్ వీడియో పార్ట్ 1, ప్లీజ్ ఫస్ట్ వాచ్ దట్. తర్వాత దీన్ని వాచ్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో లెట్ మీ గో టు ద అప్లికేషన్ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ వచ్చి కంట్రీ కంట్రోలర్ అని చెప్పి ఒక కంట్రోలర్ సర్వీస్ యాడ్ చేసాము. సో దీంట్లో యాక్చువల్గా కంట్రీ సర్వీస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను డేటాబేస్లో సేవ్ చేస్తున్నాను విత్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో. సో కంట్రీ అనేది యాక్చువల్గా నా మెయిన్ ఎంటిటీ ఇది. సో దీంట్లో కంట్రీ నేమ్, కంట్రీ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఇవి కాకుండా ఈ కంట్రీ అనేది పేరెంట్. అండర్ కంట్రీ కింద దేర్ ఇస్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా కంట్రీ అనుకోండి. సో కంపెనీస్ వచ్చి లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అండర్ ఇండియా కంట్రీ కింద. సో కంపెనీలో అగైన్ ఐ హ్యావ్ 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, కంపెనీ నేమ్, కంపెనీ టైప్. కంపెనీ నేమ్ వచ్చి లైక్ విప్రో ఆర్ టీసీఎస్ అలా తీసుకుంటే, టైప్ వచ్చి ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్. సో అండర్ కంపెనీ కింద అగైన్ మనకి 1-to-many రిలేషన్షిప్ ఇచ్చుకున్నాను ఇక్కడ. సో అండర్ ఈచ్ కంపెనీలో కూడా మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ అగైన్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కాబట్టి, సో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీ. సో ఇప్పుడు మనకి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చి పేరెంట్ వచ్చి కంట్రీ. సో పేరెంట్లో వచ్చి మనకి 1-to-many రిలేషన్ విత్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో ఇన్ కంపెనీ క్లాస్లో అగైన్ మనకి 1-to-many రిలేషన్షిప్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను రిలేషన్షిప్ అయితే 1-to-many యూజ్ చేశాను. సో ఓకే. సో కంట్రోలర్‌లోకి వెళ్ళినట్టయితే యాక్చువల్‌గా మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం 2 ఎండ్ పాయింట్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాము. సో ఒకటొచ్చి డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేసేదానికి కంట్రీ అనే ఆబ్జెక్ట్‌ని మనం డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నేను ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ అయితే యూజ్ చేశాను. అండ్ అనదర్ వన్ మోర్ ఎండ్ పాయింట్ యాడ్ చేసాము. అది మనకి గెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆ కంట్రీస్ ఏమేమి ఉంటాయో మన ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్లో సేవ్ చేసిన కంట్రీస్ అన్ని కూడా రిటర్న్ చేసేదానికి. సో ఈ వీడియోలో మనము సమ్ మోర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, సమ్ మోర్ లైక్ అప్డేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కానీ, అండ్ డిలీట్ చేయడం కానీ, ఎంప్లాయీస్ని డిలీట్ చేయడం కానీ, సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్రీవియస్ వీడియోని ఈ అప్లికేషన్ అయితే లెట్ మీ స్టార్ట్ దట్ అప్లికేషన్. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లెట్ మీ సీ. ఓకే, అప్లికేషన్ ఈ స్టార్టెడ్ ఇన్ 8080 పోర్ట్ నెంబరు. సో ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్లోకి వెళ్ళి, సో ఇదైతే నా ఎండ్ పాయింట్. సో పోస్ట్ ఏపీఐ. సో ఇక్కడ మనం ఎండ్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఎలా ఫ్రేమ్ చేసామంటే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్లో బేస్డ్ పాత్ అయితే ఇచ్చాము ఇక్కడ మనం, యాప్ అని, మై యాప్ అని. సో అందువల్ల మనము పోస్ట్ మ్యాన్లో ఫస్ట్ వచ్చి మై యాప్ అనేది తీసుకున్నాము. సో దెన్ కంట్రీ వచ్చి కంట్రీ సర్వీసెస్ అని ఇచ్చాము. సో కంట్రీ సర్వీస్ అంటే ఇది కంట్రీ కంట్రోలర్లో కంట్రీ సర్వీస్ అనేది రూట్ పాత్. సో మెథడ్ లెవెల్ పాత్ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు యూఆర్ఎల్కి, ఎందుకంటే కంట్రీ సర్వీసు ఏదైనా పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. సారీ. సో ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, నేను పోస్ట్ చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ సర్వీస్. సో అందువల్ల ఏంటంటే పోస్ట్ మెథడ్ కంట్రీ సర్వీస్లో అంటే ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈ ఎండ్ పాయింట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో దానికి మనము కంట్రీ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి మనం రిక్వెస్ట్ బాడీ పాస్ చేయాలి జేసన్ ఫార్మేట్లో. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జేసన్ ఫార్మాట్లో రిక్వెస్ట్ బాడీ అనేది సెండ్ చేస్తున్నాము. సో కంట్రీ నేమ్, కంట్రీ కోడ్, కంట్రీ ఐడి అనేది ఆటో జనరేటెడ్. సో అందువల్ల మనం పాస్ చేయడం లేదు. సో అండర్ కంట్రీ కింద దేర్ ఇస్ ఏ కంపెనీస్. సో కంపెనీస్ చూస్తే అరాకెల్ ఉంది, అండ్ పబ్లిక్ వచ్చి టైప్ వచ్చి కంపెనీ టైప్ పబ్లిక్ ఇచ్చాము, అండ్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి ఒక ఎంప్లాయీని యాడ్ చేశాను. సో మనం యూ కెన్ పాస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో. ఫస్ట్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ అయితే సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నా ఆబ్జెక్ట్ అయితే డేటాబేస్లో సేవ్ అయింది, ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్లో. లెట్ మీ ఫెచ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. యాక్చువల్గా నేను అనదర్ వన్ మోర్ ఎండ్ పాయింట్ లాస్ట్ వీక్లో యాడ్ చేశాను కదా. సో దిస్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద కంట్రీ అండ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో కంట్రీ అండ్ గెట్ మెథడ్ చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, కంట్రీ సర్వీస్. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే యాడ్ చేశానో అది ఇక్కడ వచ్చింది. సో బిఫోర్ మనం ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు నెక్స్ట్కి వేరే ఎండ్ పాయింట్స్ యాడ్ చేసే ముందు లెట్ మీ సీ వాట్ ఎవర్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా, ఆ డేటా అనేది మనకి డేటాబేస్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాము. సో అలా చూసేదానికి మనకి ఎండ్ పాయింట్ అయితే ఉంది, H2 కన్సోల్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి.
localhost localhost:8080/myapp.h2 console అని యూస్ చేయాలి. myapp అనేది ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే ఇది మన బేస్ పాత్ కాబట్టి అండ్ h2 కన్సోల్. యాక్చువల్గా డిఫాల్ట్గా అయితే మనకి ఇది అలా h2 కన్సోల్ అయితే రాదు. దానికి మనం ప్రాపర్టీ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం సమ్ ప్రాపర్టీస్ అయితే యాడ్ చేయాలి. సో ఒకటి వచ్చి h2 కన్సోల్ కాబట్టి spring.h2 అని టైప్ చేసాం అనుకోండి, మనకి సమ్ లిస్ట్ చూపిస్తుంది. దాంట్లో మనం h2 కన్సోల్ enable true ఇవ్వాలి. అండ్ పాత్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే పాత్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ h2 కన్సోల్ అని చెప్పాం కదా, ఇలా కాకుండా జస్ట్ మన ఇష్టం వచ్చిన పాత్ ఇవ్వచ్చు. అలా కాకుండా h2 కన్సోల్ పాత్ వచ్చి నేను సేమ్ అదే ఇస్తాను, లైక్ h2 వాట్ ఎవర్ అక్కడ పాత్ ఉంది కదా, కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. సో వన్స్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి లెట్ మీ స్టార్ట్ మై అప్లికేషన్ అగైన్. ఓకే, అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అగైన్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ట్రిగ్గర్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ఒక h2 కన్సోల్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ కొంతమందికి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ కొంతమందికి ఓపెన్ కాదు. ఇన్ కేసు ఓపెన్ కాలేదు అంటే సో యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మోర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ అవర్ ప్రాపర్టీ ఫైల్. సో దానికి ఏం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అంటే, మనకి స్ప్రింగ్లో మనకి డేటా సోర్స్, డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తామో డేటా సోర్స్ అని ఉంటుంది. సో ఒకటి వచ్చి URL spring.data source యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో మనకి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయి. అది టైప్ చేసే బదులు లెట్ మీ కాపీ దట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవి మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, URL అండ్ h2 కన్సోల్ డ్రైవర్ అండ్ యూజర్ నేమ్. పాస్వర్డ్ అయితే ఏమి ఇవ్వదలుచుకోలేదు. అండ్ ఇది వచ్చి హైబర్నెట్ డైలెక్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్ and start the application again. Okay, application అయితే స్టార్ట్ అయింది. let me go to console and again just to trigger http console. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ కనెక్ట్ ఇట్ నా ఇట్ విల్ ఓపెన్ నౌ. సో ఎందుకంటే మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేటివి యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ, సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ నౌ డైరెక్ట్లీ. సో నౌ ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసినట్లయితే మనకి టేబుల్స్ అనేటివి క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి, 3 టేబుల్స్. వీటిలో పేరెంట్ వచ్చి కంట్రీ. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద కంట్రీ టేబుల్. సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసామనుకోండి, యాజ్ ఆఫ్ నో డేటా. సిమిలర్గా మనకి అదర్ టేబుల్స్ కూడా లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ అదర్ టేబుల్స్ ఆల్సో. కంపెనీ ఉంది ఇంకోటి, అనదర్ వన్ వచ్చి ఎంప్లాయీ. సో ఫస్ట్ అయితే కంట్రీ అయితే నో డేటా. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ ద semicolon. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ నో డేటా. సో ఇఫ్ యూ చూస్తే మనం అన్ని ఒకేసారి రన్ చేసినా కానీ మనకి డేటా చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ ఇన్సర్ట్ సమ్ శాంపిల్ డేటా. ఎందుకంటే నేను h2 కాబట్టి ఇన్ మెమరీ మన అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆ డేటా అంతా అయితే లాస్ అయిపోయింది. సో అగైన్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను కంట్రీ అనేది. సో ఇన్సర్ట్ అయింది. నౌ యూ క్యాన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ క్రికెట్ చేసినాం అనుకోండి, యాక్చువల్గా ఇన్ని టేబుల్స్ అయితే క్రియేట్ అయినాయి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కంట్రీ టేబుల్, కంట్రీ వచ్చి కంట్రీ ఐడి అనేది ఆటో జనరేటెడ్, కంట్రీ కోడ్ అండ్ కంట్రీ నేమ్. సో ఈ కంట్రీ ఐడి అనేది ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ. సో కంపెనీ టేబుల్లో అది ఫారెన్ కీగా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కంట్రీ FK అని చెప్పించి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ. ఇది ప్రైమరీ కీ కాలం ఇక్కడ కంట్రీ టేబుల్లో, కంట్రీ ఐడి అనేది. ఫారెన్ కీ కాలం మీద కంపెనీ టేబుల్. సో సెకండ్ వచ్చి ఇది వచ్చి అగైన్ కంపెనీ ఐడి అనేది ఆటో జనరేటెడ్, కంపెనీ నేమ్, కంపెనీ వచ్చి టైప్ వచ్చి పబ్లిక్. సిమిలర్గా ఎంప్లాయీస్ చూసినట్లయితే ఎంప్లాయీ అనేది ఐడి వచ్చి ఆటో జనరేటెడ్. ఇక్కడ కంపెనీ ఫారెన్ కీ కాలం వచ్చి కంపెనీ యొక్క ఐడి.
సో టేబుల్లో అయితే డేటా ఇలా ఇన్సర్ట్ అయింది. లెట్ మీ గో హెడ్ అండ్ యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆల్సో. సో గో బ్యాక్. సో మనకి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనము సమ్ మోర్ ఎండ్ పాయింట్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు యాడ్ చేసే ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్, కాపీ ద ఎండ్ పాయింట్ top one, otherwise let me add it. Public response entity, I'm just sending some string message, whether delete అయింది అనుకోండి, delete successfully అని చెప్పి ఒక స్ట్రింగ్ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తాను. delete country అని చెప్పి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. సో దీంట్లో కంట్రీని డిలీట్ చేయాలంటే దాని ప్రైమరీకి సెండ్ చేస్తున్నాను. ప్రైమరీకి వచ్చి ఇంటీజర్ కాబట్టి కంట్రీ ఐడి. సో ఇప్పుడు నేను సమ్ ఇన్పుట్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎయిదర్ మనం రిక్వెస్ట్ పారం అన్న యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ పాత్ వేరియబుల్ అన్న యూస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఇది గెట్ మ్యాపింగ్, గెట్ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం డిలీట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం డిలీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. డిలీట్ మ్యాపింగ్. సో ఇక్కడ మనము డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి, సో మనం ఐడి పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఎయిదర్ మనం 2 వేస్ ఉంటాయి. ఒకటి రిక్వెస్ట్ పారం యూస్ చేయొచ్చు, అదర్ వన్ పాత్ వేరియబుల్ యూస్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ యూస్ ద పాత్ వేరియబుల్. మనం ఇన్ కేస్ పాత్ వేరియబుల్ యూస్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ మనం ఇలా క్వశ్చన్ ఇలా డబుల్ కోట్స్లో ఇలా కర్లీ బేసెస్ ఇచ్చి ఇక్కడ మనము కంట్రీ ఐడి అనేది పాస్ చేయాలి. ఈ కంట్రీ ఐడి అనేది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనము @పాత్ వేరియబుల్ అని మెన్షన్ చేసి పాత్ వేరియబుల్, అండ్ ఇక్కడ మనము వచ్చే వాల్యూ వచ్చి స్ట్రింగ్ వస్తుంది, ఇంటీజర్ వస్తుంది కాబట్టి. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ మనం ఇంకొకటి కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చే వాల్యూ అనేది స్ట్రింగ్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాత్ కంట్రీ వచ్చి ఇలా ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు మనకి ఈ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్న నేమ్, ఈ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చి ఇక్కడికి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వన్స్ డిలీట్ చేసేదానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఓకే ఆప్షనల్ డాట్ nullable of, ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు నేను డిలీట్కి డైరెక్ట్గా మనకి ఎండ్ పాయింట్ అయితే రిపాజిటరీ, ఓకే, సర్వీస్ నుంచి పోదాము. సో సర్వీస్లో వచ్చి నేను ఒక మెథడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, డాట్ డిలీట్ కంట్రీ. సో ఎప్పుడైతే నేను డిలీట్ కంట్రీ అంటాను, సో ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఇన్పుట్ కదా. సో ఆ ఇన్పుట్ పాస్ చేసేదానికి ఓకే ఐ విల్ డూ ది అనదర్ వే. దీనికి ఆ ఇన్పుట్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చిన ఇన్పుట్ నల్లా కాదా ఇక్కడ చెక్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాట్ నల్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు హియర్. దెన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాట్ నల్ కానీ అయితే దెన్ ఐ గోనా డిలీట్. నేను ఇక్కడ మ్యాప్ యూస్ చేసి ఇక్కడ మ్యాప్లో నేను సర్వీస్ని అయితే కాల్ చేస్తాను, డాట్ డిలీట్ కంట్రీ. సో ఇన్పుట్ అయితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఐడి అనేది ఈ మెథడ్కి పారామీటర్గా పోతుంది, మనం మాన్యువల్గా అయితే రాయనవసరం లేదు. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఫస్ట్ ఈ డిలీట్ అనే మెథడ్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, డాట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇలా యూస్ చేసి లెట్ మీ పాస్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, బట్ ఐ విల్ రిఫాక్టర్ దిస్ కోడ్ అగైన్. సో వన్స్ డిలీట్ అయిన తర్వాత వచ్చే రెస్పాన్స్ ఉంటుందా, రెస్పాన్స్ అనేది డైరెక్ట్ రిటర్న్ ఆర్ ఎల్స్ మ్యాప్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ మ్యాప్ అనేది మనకి రిటర్న్ వచ్చి ఓకే లెట్ మీ యూజ్ ద అనదర్ వన్ మోర్ మ్యాప్. సో ఇక్కడ వచ్చి ఓకే క్లోజ్ ఇది అయింది మ్యాప్, అగైన్ మ్యాప్ వేసాను. సో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఎలా పాస్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కూడా ఒక రెస్పాన్స్ స్టేటస్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అనేది సర్వీస్లో సెట్ చేస్తాను. డిలీట్ అయింది అనుకోండి ప్రాపర్గా, ఇక్కడ వచ్చి డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ ఆర్ అనే దాంట్లో మనకి మెసేజ్ ఉంటుంది, అండ్ స్టేటస్ కోడ్ 200 ఓకే. అండ్ అది కాకుండా ఓకే డాట్ ఆర్ఎల్స్ గెట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చేసి then we can pass some properly valid message. So okay,
సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈ కంట్రీ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మెథడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కాపీ దిస్, గో టు ద కంట్రీ అండ్ ఇంటర్ఫేస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఒక స్ట్రింగ్ మెసేజ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నాను. డిలీట్ కంట్రీస్, ఇక్కడ వచ్చి నేను ఇంటీజర్ అనేది ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చి కంట్రీ కోడ్, కంట్రీ ఐడి. ఓకే, సో ఇది నా మెథడ్. సో నౌ లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ద కంట్రోలర్ ఇఫ్ స్టిల్ దట్ ఎర్రర్ ఉందా లేదని. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్టిల్ సమ్ ఎర్రర్, రిటర్న్ యాడ్ ఏ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఐ మిస్ ద రిటర్న్ హియర్, రిటర్న్ మిస్ చేసాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కంట్రీ ఐడి అనేది మనకు వస్తుంది కదా, ఆ వచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది నల్లా కదా చెక్ చేస్తాం. మనం ఇంకో వే కూడా ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడే మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు టాప్లో ఎలా అయితే వ్యాలిడ్ అని చెప్పి మనం వ్యాలిడేషన్స్ యాడ్ చేసాం కదా, ఈ వ్యాలిడేషన్స్ వెరిఫై చేసాము, అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాడీ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్లోనే కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేవచ్చు @ నాట్ నల్ అని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ కంట్రీ అనేది నల్ అయితే ఇక్కడే ఆపేస్తుంది, నాట్ నల్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఐడి అనేది షుడ్ నాట్ బి 0, అలాంటి వ్యాలిడేషన్స్ కావాలన్నా కానీ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్ ఇట్ బి నాట్ నల్ ఒకటే యాడ్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నల్ కాలేదు అంటే ఈ డిలీట్ మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. డిలీట్ మెథడ్ వచ్చి డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పి ఫైనల్గా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేసిన మెసేజ్ని నేను సెట్ చేసుకొని రెస్పాన్స్ ఎంటిటీలో స్టేటస్ కోడ్ 200 యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నల్ కానీ రిటర్న్ చేసింది అనుకోండి, లెట్ మీ యాడ్ ఇట్ వన్ మోర్ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ ఎలా అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నల్ కానీ I think it if in case deleted successfully we can get that response. Okay, I think no need, let me go here. Okay, delete అయింది అనుకోండి. In case delete కాలేదంటే let me add some proper message and return the 400 status code bad request. సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ ఇన్ కేసు కంట్రీ ఐడి అనేది 0 పాస్ చేశాను అనుకోండి, అలాంటి కంట్రీ కోడ్ ఐడి అనేది ఉండదు కదా, అప్పుడు నేను సమ్ వ్యాలిడ్ మెసేజ్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి. సో కంట్రీ ఐడి నాట్ ప్రెజెంట్ అని ఇక్కడ మనం అది యాడ్ చేయొచ్చు. కంట్రీ ఐడి ఈస్ ఇన్వాలిడ్ అని సెట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ గో అండ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ పర్టికులర్ లాజిక్. దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇంటర్ఫేస్ది. సో ఇక్కడ ఒక అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉంటుంది, దాంట్లోకి వెళ్తే సో దీంట్లో మనకి రిపాజిటరీలో ఆల్రెడీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మనం డిలీట్ చేసేదానికి డిలీట్ బై ఐడి తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఐడి ఉంది కాబట్టి. డిలీట్ ఆల్ కాదు, డిలీట్ బై ఐడి. హియర్ మనం పాస్ ఇది కంట్రీ ఐడి. సో వన్స్ ఇది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ వైడ్. సో అందువల్ల నేను స్ట్రింగ్ అనేది మాన్యువల్గా సెట్ చేయాలి. వన్స్ ఇది డిలీట్ అయిన తర్వాత ఈ కంట్రీ అనేది డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, అలా ఒక జస్ట్ ఒక మెసేజ్ అయితే యాడ్ చేశాను, డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డిలీట్ కాలేదు అంటే మనకు సమ్ వ్యాలిడ్ మెసేజ్ అయితే వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ స్టాప్ ద సర్వర్ అండ్ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, నా అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్లోకి వెళ్ళి అగైన్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్ మెమరీ కాబట్టి డేటా ఉండదు. ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ రన్ చేసామనుకోండి డేటా. ఓకే, హైట్ లాగిన్ అగైన్. సో లెట్ మీ కాపీ ఆల్ ద రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ కంపెనీ ఒకటి వచ్చి కంపెనీ ఒకటి, కంట్రీ ఒకటి, కంట్రీ, కంపెనీ అండ్ ఎంప్లాయీ. సో ఇప్పుడు రన్ చేసామనుకోండి ఒక డేటా అనేది ఉన్నది. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేసి డేటా అనేది రిమూవ్ అయిపోవాలి. సో డిలీట్ చేసేదానికి నేను ఒక డూప్లికేట్ ట్యాబ్ తీసుకుంటున్నాను. సో మెథడ్ జస్ట్ చేంజ్ చేసేది వచ్చి డిలీట్ చేంజ్ చేస్తున్నాను.
ఇక్కడ మనము పాత్ వేరియబుల్ అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను కదా. సో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇది ఫెచ్ ఆల్. సో కంట్రీ ఐడి వచ్చి 1 ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ 1 అనేది నేను ఇన్పుట్ పాస్ చేయాలా డిలీట్ మెథడ్కి. సో ఇక్కడ 1 అనేది పాస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది పాత్ వేరియబుల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ స్లాష్ ఇచ్చి ఇలా పాస్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ కంట్రోలర్ మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఈ మెథడ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. మనం స్లాష్ అని మనం ఈ ఐడి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనకి ఈ మెథడ్లోకి వచ్చి ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. సో కంట్రీ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళి చూసినట్లయితే కంట్రీ అనేది నథింగ్, ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మనం ఒక కంట్రీ యాడ్ చేసాము, అది డిలీట్ చేసేసాం. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అగైన్. సో మనం చూసినట్లయితే అగైన్ కంట్రీ ఉంది. అగైన్ నేను వెళ్ళి డిలీట్ 1 అన్నాం అనుకోండి, అది డిలీటెడ్. దేర్ ఇస్ సమ్ ఎర్రర్ అగైన్. ఓకే, సో ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు కంట్రీ ఐడి అనేది 4 ఉంది ఇక్కడ కంట్రీ అనేది లేదు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇలాంటి ఎర్రర్ హ్యాండిల్ చేసేదానికి లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎంటీ రిజల్ట్ సెట్ ఎక్సెప్షన్. సో మనం ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇప్పుడు డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే లెట్ మీ గో హియర్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ మెథడ్ లోపల జస్ట్ ఈ పీస్ ఆఫ్ లాజిక్ అనేది ట్రై క్యాచ్లో యాడ్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీఫ్యాక్టర్ సరౌండ్స్ విత్ సూపర్ క్లాస్ సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఓకే, అది ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేస్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందంటే ఈ మెసేజ్ అనేది నేను డైనమిక్గా సెట్ చేద్దాము. స్ట్రింగ్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ అని చెప్పి ఇనిషియల్గా అయితే జస్ట్ సెట్ ఇట్ యాజ్ ఏ నల్. ఓకే, సో అప్పుడు నల్ సెట్ చేసాము. ఇన్ కేస్ ఇది ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఈ మెసేజ్ అనేది ప్రాపర్గా సెట్ అవ్వాలి. సో మెసేజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ దెన్ మనం మెసేజ్ వచ్చి మాన్యువల్గా సెట్ చేద్దాం ఇక్కడ క్యాచ్ బ్లాక్లో. లైక్ ఈ ఎక్సెప్షన్, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎంప్లాయీ డేటా ఎక్సెప్షన్, let it be no issue. So as of now ki just copy this piece of line and paste it into here. Okay, country deleted successfully kada, country not country id not present. So country id anedi copy cheskoni let me add it and give some space. Country id not found. సో ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ అనేది డైనమిక్గా వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైనల్గా రిటర్న్ చేద్దాం. సో అది కాకుండా లెట్స్ మీ యాడ్ ఇట్ అనదర్ వన్ మోర్ వ్యాలిడేషన్, వన్ మోర్ చెక్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కంట్రోలర్లో ఈ సర్వీస్ రిటర్న్ వచ్చి నల్ వచ్చింది అనుకోండి, లెట్ మీ యాడ్ సమ్ ఫిల్టర్ హియర్. డాట్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యూటిలిటీ మెథడ్ అయితే యూస్ చేస్తాను. ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఈజ్ నాన్ నల్లబుల్ ఒక మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. లెట్ మీ యూజ్ దిట్. ఇఫ్ నల్ కాకపోతేనే దెన్ ఇది అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నల్ అయితే కంట్రీ నాట్ డిలీటెడ్, కంట్రీ ఐడి ఈజ్ నాట్ డిలీటెడ్. జస్ట్ మెసేజ్ చేంజ్ చేద్దాము. డ్యూ టు సమ్ ఎర్రర్ and please try later. ఓకే, సో ఇలా ఒక జస్ట్ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ అయితే యాడ్ చేసి లెట్ మీ ఎస్ ఓకే కంట్రోల్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక ప్రాపర్ మెసేజ్ యాడ్ చేసి లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్ అండ్ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్.
ఓకే, స్టార్ట్ అయింది. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ అయితే సమ్ ఐడి అనేది ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో ఐడి వచ్చి 1 ఉన్నది. ఇప్పుడు గెట్ ఆల్ కొట్టామనుకోండి, మనకి ఒకే ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఫస్ట్ పాజిటివ్ వే డిలీట్ చేద్దాము. సో డిలీట్ కంట్రీ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇట్ అగైన్ వన్ మోర్ రికార్డ్. ఇప్పుడు మనకి 4 వచ్చింది, బట్ డిలీట్ 1 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ప్రాపర్గా వస్తుంది 1 కంట్రీ ఐడి 1 నాట్ ఫౌండ్, అలా సంథింగ్ లైక్ దట్ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది బ్యాక్. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దట్ ఈస్ ద డిలీట్ ఏపీఐ. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే గెట్ ఏపీఐ అనేది రాద్దాం. సో గెట్ ఏపీఐకి ఎలా అంటే, సో పబ్లిక్ పర్టికులర్ కంట్రీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి, ఫైండ్ ఆల్ కొట్టినాం అనుకోండి, ఇక్కడ అన్ని కంట్రీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. కంట్రీ 7 ఒకటి వచ్చింది, కంట్రీ 4 ఒకటి వచ్చింది. సో ఇది ఫైండ్ ఆల్, బట్ నాకు ఓన్లీ ఒక కంట్రీ ఒక్కటే కావాలి అంటే ఫైండ్ కంట్రీ నెంబర్ 4 ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ఏపీఐ. సో దానికి రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చి కంట్రీ అనేది మనకి రెస్పాన్స్ టైప్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం, కంట్రీ ఐడి, ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఇది సింగిల్ కంట్రీ ఉంటుంది. అండ్ గెట్ కంట్రీ బై ఐడి ఇచ్చేద్దాం సింపుల్గా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఇన్పుట్ వచ్చి పాత్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము. పాత్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మనకి వచ్చే ఇన్పుట్ వచ్చి పాత్ వేరియబుల్ కంట్రీ ఐడి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ టాప్ది మనకి ఇన్పుట్ అయితే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మెథడ్ వచ్చి ఇక్కడ గెట్ పై దాంట్లో వచ్చి డిలీట్. సో ఇక్కడ మనకి మెథడ్, లెట్ మీ ఓపెన్ ద క్లోజ్ ఇట్, మెథడ్ ఇట్ గెట్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పి తీసుకొని దీంట్లో కంట్రీ ఐడి అనేది మనకి ఇలానే పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా. సో జస్ట్ మెథడ్ చేంజ్ అయిందంటే గెట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ డిలీట్ మెథడ్ అయితే డిలీట్ అవుతుంది, గెట్ అయితే ఫెచ్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్, ఇంకెంతకంటే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఫస్ట్ మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్లో ఒక మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి. లెట్ మీ గో టు ద ఇంటర్ఫేస్. ఫస్ట్ ఏంటంటే కంట్రీ రిటర్న్ చేస్తుంది, కంట్రీ గెట్ కంట్రీ బై ఐడి. ఇక్కడ మనం పాస్ చేసేది కంట్రీ ఐడి కాబట్టి లెట్ మీ పాస్ ఇట్ ఇన్ టు స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఇలా పాస్ చేస్తాము. అండ్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద కంట్రోలర్. సో ఇక్కడికి వెళ్తే, సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఉంది, దెన్ ఇక్కడ ఆప్షనల్ డాట్ నల్లబుల్ ఆఫ్. ఇప్పుడు నాది ఇక్కడ కంట్రీ ఐడి అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాట్ నల్ డాట్ మ్యాప్ వేసాము డాట్ యాక్చువల్గా ఇది కంట్రీ సర్వీస్ కాబట్టి కంట్రీ సర్వీస్ డాట్ గెట్ కంట్రీ బై ఐడి. సో ఇలా పాస్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ వచ్చి ఆర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో డాట్ ఫిల్టర్, అదర్వైజ్ ఈ వ్యాలిడేషన్స్ అంతా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో అవసరం లేదు, జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్ ఇఫ్ వాల్యూ ఇస్ అవైలబుల్, జస్ట్ మ్యాప్ ఇట్ టు ద రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ. మనకి వన్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎంటిటీ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ స్టేటస్ కోడ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఆర్ ఎల్స్ గెట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా ఎర్రర్ మెసేజ్ సెట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీని రిటర్న్ టైప్ వచ్చి ఇది. సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే దేర్ ఇస్ సమ్ బ్రేసెస్ అనేది ఎక్స్ట్రా అయింది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ హియర్? ఓకే, దేర్ ఇస్ సమ్, యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి, సో డూ వన్ థింగ్ ఫస్ట్, ఆర్ ఎల్స్ గెట్
రిటర్న్ ఇచ్చి ఓకే ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ బట్ ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా సో అది ప్రాబ్లము ఇక్కడ మనం ఇలా పాస్ చేయకూడదు జస్ట్ ఎంటీ అన్న పాస్ చేయొచ్చు సో దట్ ఎర్రర్ అనేది అయితే గాన్ అవుతుంది సో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ జస్ట్ రిటర్న్ ద బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ సో ఇది మనము సింటాక్స్ ఎర్రర్ సో బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ డబుల్ కోట్స్ ప్రాపర్లీ క్లోజ్ చేసాను లేదా ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాను ఓకే లెట్ మీ ఓకే మేబీ ఆఫ్టర్ ఐ సేవ్ ఇట్ ఈస్ గోన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక మెథడ్ రాశాను కంట్రీ ఐడి పాస్ చేసిన కంట్రీ అయితే ఉంటే మనకి కంట్రీ అదర్వైజ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది ఇఫ్ నాట్ నల్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్ మెసేజ్ యాక్చువల్గా ఇఫ్ ఓకే సో వన్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేస్తే బెటర్ రెస్పాన్స్ అనేది నాట్ నల్ కాకపోతేనే మనం స్టేటస్ కోడ్ 200 సెట్ చేయాలి అదర్వైజ్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఓకే డోంట్ వేస్ట్ హియర్ మోర్ టైమ్ అండ్ గో టు ద రిపోజిటరీ ఇన్ డిలీట్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అనదర్ వన్ మోర్ మెథడ్ అయితే యాడ్ చేసి ఉంటాము అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ సో ఇక్కడ మనము కంట్రీ ఐడి బేస్ చేసుకొని రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ రిటర్న్ వచ్చి కంట్రీ రిపోజిటరీ డాట్ get by id otherwise find by id also మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఇంటీజర్ ఫైండ్ బై ఐడి కంట్రీ ఐడి పాస్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఆప్షనల్ వస్తుంది ఇక్కడ డాట్ గెట్ అని మనం సో ఓకే ఇలా పాస్ చేసామంటే మనకి జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మై అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కంట్రీ కంట్రోలర్లో యాక్చువల్గా ఇది 4th ఎండ్ పాయింట్ ఓకే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ మ్యాన్ సో ఇక్కడికి వెళ్తే సో ఫస్ట్ అయితే లెట్ మీ పోస్ట్ సమ్ సర్వీస్ ఇన్సర్ట్ సమ్ కంట్రీ సో కంట్రీ అయితే ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇన్సర్ట్ అనదర్ వన్ ఆల్సో సో అనదర్ వన్ వచ్చి లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ టెక్స్ట్ ఐ గివ్ అండ్ ఇది వచ్చి టీఈ అని ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ కంపెనీ వచ్చి కంపెనీ 1 అని ఇస్తాను ఓకే అది వచ్చి ప్రైవేట్ అని ఇద్దాము ఓకే ఏడు వచ్చి రామా అని ఇద్దాము సాలరీ వచ్చి లెట్ మీ గివ్ సమ్ 40,000 సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ 2 ఎంప్లాయీస్ మనం ఫైండ్ ఆల్ కొట్టినాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి 2 ఎంప్లాయీస్ అయితే వస్తాయి ఇక్కడ సో కంట్రీ 1 ఇండియా సో కంట్రీ 4 టెక్స్ట్ టీ అండ్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నేను కంట్రీ 4 పాస్ చేసామంటే మనకి అది రావాలి ఇప్పుడు సేమ్ డిలీట్ ఏపీఐ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ డూప్లికేట్ ఇట్ ట్యాబ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ గెట్ ఇచ్చేసామంటే చాలు 1 కానీ క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఫస్ట్ ఆ మ్యాచింగ్ ఒకటే రికార్డ్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం 4 పాస్ చేసామంటే అనదర్ రికార్డ్ అయితే వస్తుంది ఓకే సో ఇది కాకుండా సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద అగైన్ హియర్ సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది అంటే సో కంపెనీ ఓకే సో now we have a get API and delete API also already we have a all find all APIs and post API ఉంది సో ఇప్పుడు అనదర్ వన్ మోర్ API అది ఎలా అంటే ఇట్ విల్ నేను ఎంప్లాయీ నేమ్ పాస్ చేస్తాను జస్ట్ ఐఎమ్ పాస్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్ ఆ ఎంప్లాయీ ఏ కంట్రీలో ఉన్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు కావాలి ఐ వాంట్ ద కంట్రీ ఓకే సో అప్పుడు మనము స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఐని యూస్ చేసి ఎలా ఫెచ్ చేయాలో చూద్దాము సో ఫైండ్ బై ఎంప్లాయీ కంట్రీ సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేద్దాం ఎంప్లాయీ ఫైండ్ బై అదర్వైజ్ మనం కంట్రీ రిటర్న్ చేద్దాం ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క కంట్రీ సో కంట్రీ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు హౌ కెన్ వి ప్లాన్ ఓన్లీ ద కంట్రీ నేమ్ రిటర్న్ చేయ బెటర్ సో దట్ షుడ్ బి స్ట్రింగ్ దెన్
ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంప్లాయీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వెళ్ళినాం అనుకోండి ఈ దీంట్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రామా అని పాస్ చేస్తే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో ఓన్లీ ద కంపెనీ నేమ్. కంపెనీ నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి కంపెనీ 1 ఉంది కదా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను 1 పాస్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ హరి అని ఉంది. సో ఆ కంపెనీ నేమ్ వచ్చి అరాకిల్ కదా. సో అరాకిల్ అనేది నాకు రిటర్న్ చేయాలి. సో దానికి ఇప్పుడు మనం మెథడ్ రాయబోతున్నాం. ఫైండ్ కంట్రీ గెట్ కంట్రీ బై ఎంప్లాయీ నేమ్. యాక్చువల్గా ఇలా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ నేను అయితే ఫాలో అవుతున్నాను, ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేసే ఇన్పుట్ వచ్చి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ పాత్ పారం వాడాను కాబట్టి ఇక్కడ కొర్రీ పారం అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో కొర్రీ పారం కావాలి కాబట్టి రిక్వెస్ట్ పారం అని చెప్పి మనకు ఉంటుంది. రిక్వెస్ట్ పారం అనేది యూజ్ చేసుకొని దీంట్లో మనము ఎంప్లాయీ నేమ్ కదా పాస్ చేసేది, ఎంప్లాయీ నేమ్ కామా స్ట్రింగ్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాము టు సేవ్ ద టైం. ఓకే, సో ఇది వచ్చి గెట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఇది స్ట్రింగ్, సారీ. సో ఇక్కడ మనము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ రిటర్న్ ఆప్షనల్ డాట్ nullable of ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది షుడ్ నాట్ బి ఎంప్టీ. అండ్ ఆల్సో లెట్ మీ డూ అనదర్ ఫ్యూ రౌండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ హియర్. ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను @ నాట్ నల్, not empty. Okay, and okay, that is fine. These two validation అయితే. సో ఈ బెటర్ ఇక్కడ కూడా నేను ఆ వ్యాలిడేషన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇక్కడ అగైన్ వన్ మోర్ ఫిల్టర్ వేసి ఫిల్టర్ ఇక్కడ వచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది ఆర్ డాట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ and then dot size length అనేది it should be more than 0 characters. Okay, more than 2 characters, otherwise it will be some meaningful message. Okay, so that ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నల్ కాకూడదు ఇన్పుట్ అనేది, అండ్ ఆల్సో లెంత్ అనేది ఎంప్లాయీ నేమ్ లెంత్ అనేది it should be more than 2 characters. Okay, other than that before going to add this, సో ఒక మెథడ్ అయితే మనం క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ ఇక్కడ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసామో ఆ మెథడ్ లోకి వెళ్తే జస్ట్ గో అండ్ క్రియేట్ వన్ మోర్ మెథడ్, కంట్రీ గెట్ కంట్రీ బై ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి. Okay, so this is fine. So let me go back and use that method in the map. ఇప్పుడు మ్యాప్ లో నేను r equal to r డాట్ యాక్చువల్గా మెథడ్ వచ్చి కంట్రీ సర్వీస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కంట్రీ సర్వీస్ డాట్ గెట్ కంట్రీ బై ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ r పాస్ చేస్తున్నాము. సో వన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ అనేది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాట్ నల్, then I'm sending as the proper setting like this, and map add chesi I employee అనేది just copy these 2 lines of code and paste it here. Okay, so this is what happening. And ikkada manaki okay, so ikkada మనం తప్పు చేసింది ఏంటంటే ఇది ఫైనల్ గా ఓన్లీ ఎంటైర్ కంట్రీ ఆబ్జెక్ట్ వద్దు, జస్ట్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడైతే ఎర్రర్ అయితే పోయింది. సో ఇప్పుడు గెట్ మ్యాపింగ్ రిక్వెస్ట్ పారం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వెళ్దాము. సో
ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి దేర్ ఇస్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ వేస్. సో ఇప్పుడు ఈ రిపాజిటరీ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఫస్ట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఒకటి యాడ్ చేసేద్దాము, న్యూగా యాడ్ చేసింది. సో ఇక్కడ మనం 2 వేస్లో చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో ఎంప్లాయ్ తీసుకొని రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి ఈ రిపాజిటరీలో వీ కెన్ యాడ్ సమ్ మెథడ్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనము సమ్ క్వరీ మెథడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ విష్. సో ఫస్ట్ I will go direct methods, even if it is not good also. First let me do this way. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంప్లాయ్ కంట్రీ సర్వీస్ డాట్ ఫైండ్ బై యాక్చువల్గా ఈ మెథడ్ అనేది మనం మాన్యువల్గా రాయాలి. సో నాట్ హియర్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో టు ద రిపాజిటరీ. ఇక్కడ మనం యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, నాట్ ఈ రిపాజిటరీలో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఈ మెథడ్ అనేది యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఫైనల్గా ఇది నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే కంట్రీ. ఓకే, సో ఈ కంట్రీ అనేది కాపీ అండ్ పేస్టెడ్ హియర్ ఫైండ్ బై. ఓకే, సో మనం స్పేస్ ఇచ్చామంటే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తాయి. సో దీంట్లో కంపెనీస్, మనం అలా తీసుకోకూడదు. సో ఇక్కడ ఫ్రేమింగ్ వచ్చి మనం ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. కంపెనీస్ కదా, అది కాపీ చేసుకోవాలి. గో బ్యాక్, ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, జస్ట్ పేస్ట్ ఇచ్చి ఇక్కడ క్యాపిటల్ C మార్చాలి. సో కంపెనీస్ లోపల ఇప్పుడు మనం కంపెనీస్ వస్తాయి లిస్ట్ ఆఫ్, దాని లోపల మనకి ఏం కావాలో చూడాలి. సో ఫస్ట్ అయితే ఓకే, సో ఫస్ట్ కంట్రీ ఉంది, కంట్రీలో కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, దాని లోపల ఎంప్లాయీస్ అగైన్ మనం సేమ్ ఇలా ఇచ్చేయాలి. అగైన్ ఈ క్యాపిటల్ ఇక్కడ, దాని లోపల ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఈ క్యాపిటల్. సో ఇక్కడ మనం అది పాస్ స్ట్రింగ్ ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ మై మెథడ్. సో ఈ మెథడ్ మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఏ కంట్రీలో అయితే ఉంటుందో ఆ కంట్రీ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది. లెట్ మీ గో టు ద అగైన్ ద అవర్ సర్వీస్. సో సర్వీస్లోకి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్గా ఫెచ్ చేసి ఫస్ట్ డాట్ ఫైండ్ బై కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ పాస్ చేసామనుకోండి మనకి ఇక్కడ కంట్రీ వస్తుంది. లెట్ మీ క్రియేట్ సమ్ లోకల్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు వచ్చిన కంట్రీలో నుంచి మనము డాట్ గెట్ నేమ్ అని తీసుకొని రిటర్న్ చేయాలి కంట్రీ నేమ్. సో ఫస్ట్ ట్రై దిస్ వే, delete. Okay, so let me stop it, and again I am starting my application. Okay, here that is showing some errors. Get all the countries. What is this exception? Okay, so here there is again some problem ఇక్కడ మనకు వస్తుంది యాక్చువల్గా. లెట్ మీ గో డౌన్. సో ఇక్కడ మనకి సమ్ అంబిగ్యూటీ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో కంట్రీ యాక్చువల్గా గెట్ మ్యాపింగ్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాము, బట్ ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయీ పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అగైన్ వన్ మోర్ గెట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో డూ వన్ థింగ్. సో బెటర్ టు యాడ్ సమ్ ఎండ్ పాయింట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింప్లీ లైక్ దట్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ కదా, సో ఇక్కడ పైకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చి ఆ కంట్రీ సర్వీసెస్ స్లాష్ కంట్రీ సర్వీస్ స్లాష్ కంట్రీ సర్వీసెస్ స్లాష్ కంట్రీ.
by employee name. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎండ్ పాయింట్ అయితే ఇవ్వాలి. లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రిగ్గర్ దట్ ఏపీఐ. సో ఫస్ట్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేద్దాము. లెట్ మీ గో. ఓకే, డూ వన్ థింగ్. ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ దిస్ వాట్. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ అయితే ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. లెట్ మీ రివర్ట్ టు అనదర్ కంపెనీ, అనదర్, ఓకే, ఇండియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 2 రికార్డ్స్ అయితే డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేశాను. లెట్ మీ గో అండ్ సీ ఆల్ ద రికార్డ్స్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ మై డేటాబేస్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు చూసినట్లయితే 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1 and 2, 2 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో అది ఫైన్. దెన్ డిలీట్ కాదు, నేను ఇప్పుడు గెట్ ఏపీఐ కూడా కాదు, జస్ట్ డూప్లికేట్ ఇట్ అగైన్, ట్యాబ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే కంపెనీ సర్వీసెస్. సో ఎండ్ పాయింట్ వచ్చి ఇది కాపీ చేసుకొని పేస్ట్, అండ్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పారం వాడాం కాబట్టి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్లో దాన్ని పాస్ చేయాలి. నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చి లెట్ మీ సీ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్. వచ్చి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ వచ్చి హరి ఉన్నాడు 60,000, అండ్ ఇక్కడ రామా ఉన్నాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రామా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, నా కంట్రీ వచ్చి టెక్స్ట్ అని రావాలి. హరి ఇచ్చాను అనుకోండి, నా కంపెనీ వచ్చి అరాకిల్ అని రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి ఇస్తాను, గో బ్యాక్ అండ్ క్లిక్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ ఎంటర్ ఇట్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హరి ఇచ్చాను కాబట్టి నా కంట్రీ వచ్చి ఇండియా అని వచ్చింది. ఈ హరి అనే పర్సన్ ఇండియా అనే కంట్రీలో ఉన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రామా అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు టెక్స్ట్ అని వచ్చింది. సో మెయిన్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రిపాజిటరీలో ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం ఎలా చేసామనేది ఇక్కడ మెయిన్. సో ఇక్కడ ఫ్రేమింగ్ దట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫైండ్ బై అండ్ ఇక్కడ వచ్చి 1 to many రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, కంపెనీస్ అని, అది. అండ్ అగైన్ దాని లోపల అగైన్ మళ్ళీ 1 to many రిలేషన్షిప్ ఎంప్లాయీస్ది, ఆ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ నేమ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ దిస్ వే సో దట్ మనకు ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇప్పుడు వీ కెన్ రైట్ n నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్, వాట్ ఎవర్ మెథడ్స్ వీ వాంట్. సో లెట్ మీ సి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెథడ్స్ అయితే కవర్ చేసాము. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో I'm gonna write another one more last endpoint that will fetch all the employees which is available in the country. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అనుకోండి, ఇండియాలో n నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. అన్ని కంపెనీస్లో ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ అండర్ కంట్రీ, అండర్ సమ్ కంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో దెర్ ఇస్ ఎ విప్రో, టీసీఎస్, మెనీ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, అన్ని కంపెనీస్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలి. సో ఇలాంటి కేసుకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఎలా రాయాలి? సో దానికి మనము పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ సో ఇక్కడ నేను లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అయితే పాస్ చేస్తాను, ఇంటీజర్స్. అన్ని ఎంప్లాయీస్ నేమ్ అనేది ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ బై కంట్రీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పాస్ చేసేది ఇక్కడ నా ఇన్పుట్ వచ్చి కంట్రీ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ యూజ్ ఇట్ హియర్ అగైన్. నేను పాత్ వేరియబుల్ అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ ఓపెన్ క్లోజ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెట్ మెథడ్ బికాజ్ నేను ఫెచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ నేను అగైన్ పాత్ వేరియబుల్ అయితే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దానికంటే ముందు స్లాష్ ఆల్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ స్లాష్ ఆల్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ బై కంట్రీ. అండ్ ఇక్కడ నేను కంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాత్ వేరియబుల్ వాడతాను కాబట్టి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ప్రాపర్ నేమ్, కంట్రీ నేమ్ ఇస్తాను. ఇక్కడ
ఓకే, కంట్రీ నేమ్ అనేది ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను పాత్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి అప్పుడు. ఓకే, సో పాత్ వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ వచ్చి ఈ కంట్రీ నేమ్ అనేది కాపీ చేసుకొని అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి కామా ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి కంట్రీ నేమ్ ఇలా ఇచ్చి, సో ఇక్కడ నేను అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వ్యాలిడేషన్ బికాజ్ ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎంప్టీ, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి నల్, అలాంటి సమ్ వ్యాలిడేషన్స్ అయితే యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, so that it will be more cool. I think the top method also let me filter it so that it won't cross our border lines. We can view it everything in one place. Okay, this is like looks good, right? సో ఇక్కడ కూడా మనము సేమ్ అదే విధంగా అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. బిఫోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేదానికంటే ముందు సర్వీస్లో వెళ్ళి ఒక మెథడ్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అయితే వస్తాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండర్ వన్ కంట్రీ. గెట్ ఎంప్లాయీస్ నేమ్, నేమ్స్ అని ఇక్కడ నేను కంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ అగైన్ బై కంట్రీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను పాస్ చేసేది వచ్చి కంట్రీ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గుడ్. గో బ్యాక్ అగైన్ నా కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ ఆప్షనల్ డాట్ నల్లబుల్ ఆఫ్, నాకు వచ్చిన ఇన్పుట్ కంట్రీ నేమ్ కాబట్టి అది కాపీ పేస్ట్. ఓకే, డాట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే let me filter it first because we don't know whether that the country name is empty or not. Let me copy that filter and paste it here also. It should not be empty. Country name is not, should not be empty, null. Length should be more than 2 characters. And map, ikkada map lo country service dot and ikkada manaki get all the employees name by country and country name pass చేస్తాము. dot again నేను ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, so that it will be nice. Okay, so now we can do actual implementation. So as of now, go here and go to the implementation class for the country service. So ఇక్కడ నేను పైకి వెళ్తే there is one method I have to unimplemented method. సో ఇక్కడికి వెళ్తే సో ఇక్కడ మనము there is we have to add a similar ఇలాంటి మెథడ్ ఒక మెథడ్ అయితే యాడ్ చేయాలి. సో go to the repository. సో ఫస్ట్ based on all the employees కంట్రీ పాస్ చేస్తాము. అండర్ కంట్రీ కింద ఉన్న అన్ని ఎంప్లాయీస్ అయితే మనకు కావాలి, ఎంప్లాయీ నేమ్స్. సో దట్ మనం డైరెక్ట్గా ఐ థింక్ మనం మెథడ్ రాయని అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్, అదే సరిపోతుంది. డాట్ ఫైండ్ బై కంట్రీ, ఫైండ్ బై ఐడి పాస్ చేసాం అనుకోండి, నాట్ ఐడి, ఫైండ్ బై కంట్రీ నేమ్. కంట్రీ నేమ్ కాబట్టి ఒకసారి ఈ రిపోజిటరీలోకి వెళ్ళామనుకోండి, కంట్రీ నేమ్ వచ్చి ఆ నేమ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసుకొని గో బ్యాక్. సో దానికి ఇక్కడ మనం రిపోజిటరీలో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్, సారీ గో బ్యాక్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి కంట్రీ ఫైండ్ బై కంట్రీ నేమ్. సో కంట్రీ నేమ్ బేస్ చేసుకొని కంట్రీ అయితే ఫస్ట్ గెట్ చేసుకుంటున్నాము. కంట్రీ నేమ్. ఓకే, సో వన్స్ మన కంట్రీ వచ్చింది అనుకోండి, సారీ, సో ఎక్స్ట్రా థింగ్ అయింది. సో ఓకే, వన్స్ కంట్రీ వచ్చింది అంటే దెన్ ఫైండ్ బై కంట్రీ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను కంట్రీ నేమ్ పాస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఇది రిటర్న్ చేయకూడదు, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ షుడ్ బి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇది కంట్రీ అనే ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎల్. సో ఇది వచ్చి కంట్రీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇది.
సో దీంట్లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. డాట్ స్ట్రీమ్ వేసి dot get of companies dot again stream AC dot for each or dot get of employees dot ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీస్ నేమ్ కదా కావాలి. అగైన్ ఇది స్ట్రీమ్ అవుతుంది మనకి. స్ట్రీమ్ డాట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ మ్యాప్ యూస్ చేసేద్దాము. ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్ కదా, సమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుంచి మనకి కావాల్సింది వచ్చి గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఇక్కడ డాట్ కలెక్టర్స్ డాట్ టు లిస్ట్. సో మనకి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓకే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎవ్రీ కంపెనీ, ఇప్పుడు ఇన్ కేసు 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి అండర్ 1 కంట్రీ కింద, ఒక్కో కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఫైనల్లీ ఫస్ట్ లెట్ మీ డిక్లేర్ వన్ థింగ్ హియర్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ all employees, employee names equal to new array list. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఇక్కడ దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డాట్ యాడ్ ఆల్. సో దీంట్లో వచ్చి వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ థింగ్ హియర్, ఆర్. సో దీంట్లో యాడ్ అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిటర్న్ నౌ. సో దాంట్లో యాడ్ అవుతుంది. వన్ మోర్ బ్రేస్ అయితే మిస్ అయింది ఇక్కడ. సో వన్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్. జస్ట్ రిటర్న్ ఇట్ హియర్ సింప్లీ సో దట్ అవర్ కోడ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో కోడ్ అయితే రాసాము. లెట్ మీ వెరిఫై ఇట్. సో అప్లికేషన్ అయితే అగైన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. సో అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. గో టు ద పోస్ట్ మ్యాన్. సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోనా యాడ్ వన్ మోర్ కంపెనీ, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ కంపెనీ. ఆల్రెడీ కంట్రీలో ఒక కంపెనీ యాడ్ చేశాను కదా, కామా సపరేట్ యాడ్ చేసి యాడింగ్ అనదర్ కంపెనీ. దిస్ ఈస్ లైక్ విప్రో యాడ్ చేసాము. అది వచ్చి లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ టు ప్రైవేట్. ఓకే, హియర్ రామ and salary it should be something like this way. And ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఆబ్జెక్ట్ అయితే సేవ్ అయింది. అండర్ కంట్రీలో అండర్ ఇండియా కింద 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి వరాకిల్, అనదర్ వన్ వచ్చి విప్రో. సో ఇక్కడ విప్రోలో దేర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ హరి అండ్ వరాకిల్లో దేర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ హరి, విప్రోలో దేర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ రామ. సో నేను ఇప్పుడు ఈ కంట్రీ నేమ్ పాస్ చేశాను అనుకోండి, ఇండియా. సో నాకు ఇప్పుడు 2 పర్సన్స్ రిటర్న్ అవ్వాలి, హరి అండ్ రామ. సో ఇప్పుడు నేను దానికి సపరేట్గా ఒక ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేశాం కదా, అది ట్రిగ్గర్ చేద్దాము. సో లెట్ మీ గో కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఈ ఎంప్లాయీని కాపీ చేసుకొని ఎండ్ పాయింట్, it is moving quickly. Okay, go back to the postman and here I am just passing that service slash country వచ్చి యాక్చువల్గా ఏం ఇన్సర్ట్ చేసామంటే let me go and copy that country, ఇండియా కదా కంట్రీ నేమ్. go and pass here and try it. This is what I want. Okay, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియా పాస్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇండియాలో అనే వాళ్ళు కంపెనీస్లో దేర్ ఇస్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వన్ వచ్చి హరి, అనదర్ వన్ వచ్చి రామ. సో మనం ఇదే విధంగా మనకి
more endpoints based on the requirement basis కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే నేను మోస్ట్లీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అయితే ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేశాను, బట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ మెనీ మెథడ్స్ లైక్ దట్. సో ఓన్లీ వన్ థింగ్ వచ్చి మనకి మెయిన్ తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కంట్రీ రిపాజిటరీలో ఈ మెథడ్స్ అనేటివి ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలనేది తెలిస్తే దెన్ వీ నో నీడ్ టు మనం ఒక క్వెరీ కూడా రాయనవసరం లేదు, ప్రతిదీ స్ప్రింగ్ బూట్ విల్ టేక్ కేర్, స్ప్రింగ్ డేటా జేపీ. So I hope you guys understand. So if in case if you like my video, please subscribe, don't miss to my update. Thank you for your support. Thank you.